Alright, so ang pag-uusapan naman natin ngayon ay about the debt restructuring. Kung makikita mo naman doon sa word natin, debt restructure, nire-restructure. Okay, normally, nagkakaroon kasi ng debt restructuring, nag-undergo ng financial distress itong company. Nababaon na siya sa utang, hindi siya nakaka-recover. Okay, so may mga modes of restructuring the obligation or the debt of the company. Okay, at yun yung pag-uusapan natin dito sa topic na to. Ngayon, hinati natin yung debt restructuring sa part 1 and part 2 video para kasi masyadong mahaba yung discussion. So, hinati natin sa part 1. Okay, so simulan na natin yung ating discussion about the debt restructuring. So, dito sa part 1 na to, ano-ano bang mga pag-uusapan natin dito? Okay. First of all, pag-uusapan natin yung concept nung debt restructuring. Okay, ano bang definition nito? Bakit ano nangyayari sa company? Okay, bakit siya nag-undergo ng debt restructuring? And then of course, pag-uusapan natin dito yung categories ng debt restructuring. Okay, ano-ano ba yung mga ways na ginagawa para mag-restructure ng debt. Okay, and then of course, accounting for cost incurred na related sa debt restructuring, and of course, accounting for debt restructuring per category. So yung mga may identify nating category, paano siya ina-account. Yan. So ito yung mga topic na pag-uusapan natin dito sa video lecture na to. Okay. So sige, simulan na natin. Definition of terms. So sabi dito, diba? The DR o yung tinatawag nating debt restructuring, it is a process that allows the entities facing cash flow problems. Okay? Kaya nga magkakaroon ng debt restructuring kasi itong company natin, nag-undergo siya ng tinatawag na financial distress kung saan illiquid siya, hindi siya makabayad ng utang. Okay? Siyempre, both solvency and liquidity are affected. Okay, kaya para masolusyonan yung problema, okay, dito sa financial distress na pinagdadaanan ng company at nababaon na sa utang, okay, so nag-undergo siya ng tinatawag na debt restructuring. So ito daw ay process na nag-aalaw ng entity na isolve itong cash flow problem niya to reduce and renegotiate its delinquent debts. Yung delinquent debts hindi na makabayad. Okay? So, i-reduce. Yan, babawasan. Depende, syempre, dun sa pinagkakautangan. Halimbawa, si bangko. So, depende sa arrangement sa bangko kung paano sila papayag. Okay? Pwedeng i-reduce yung amount ng principal or ng interest, something like that. Okay? So, magkakaroon ng renegotiation based sa original na napag-usapan. Okay? And then in order to improve or restore the liquidity and rehabilitate so that it can continue its operation. So ang iniiwasan kasi dito yung company mag-liquidate, 'di ba? Mag-undergo siya ng bankruptcy, mag-liquidate siya. Okay? Pag ganoon kasi, halimbawa si bangko, hindi siya mabayaran ng cash. Siyempre yung mga loans naman meron yang collateral. So halimbawa si bangko tatanggap siya ng lupa. Yung collateral, yung kinolateral na lupa. Okay. Tatanggapin niya. Okay, hindi naman niya 'yun basta-basta mai-convert into cash. O hindi rin naman niya 'yun basta-basta mai-ibenta at yun ay mag-undergo pa rin ng bidding. So matatanggal lang din yung lupa, kumbaga matutulog lang din yung pera. 'Yun. So, tinutulungan nila yung mga companies para makabangon na kaysa nga naman mag-liquidate, 'di ba? At magsara, lalo na 'to. Sila yung itong mga companies na 'to, ito yung mga kumbaga patronage na talaga ng mga banks or financial institution na nagpapautang. May mga loyal customer na or loyal client na. So kapag may mga ganung magandang relationship between the bank or financial institution at saka ng company, 'di ba? At good payer naman sa mga nakaraang panahon. So, pwede talaga silang mag-undergo ng tinatawag na rehabilitation and debt rehabilitation o yung tinatawag na debt restructuring. Okay? Kesa nga naman walang kitain si bank at ang mapunta sa kanya yung mga collateral na
matutulog lang din naman. Katulad nga halimbawa ng lupa, 'di ba? Nakatenga diyan matagal na panahon, hindi ma-convert into cash. Samantalang kung halimbawa, mag-a-undergo ng debt restructuring itong company, kahit papaano, makakabayad siya kahit paunti-unti. Kahit matagalan, walang problema, at least makakabayad. Kaysa nga naman, di ba, mawala, di na makabayad at all. Yun. So, yun yung concept ng debt restructuring. Okay, so sabi dito, the debt restructuring aims to avoid default. Di ba? On existing debt, minimizes unfavorable consequences of non-compliance with debt or non-compliance with debt agreements and take advantage of the lower interest rate. Kumbaga parang sa incheck, di ba? Mas mabuti na yung may bayad kaysa wala at all. Mas mabuti na yung mababa or matagalan kaysa nothing at all. Yun. So, ina-avoid nga daw yung magkaroon ng default. Diba? Kasi pag nag-undergo ng bankruptcy, lalong hindi na makakabayad. Yan. So, at saka ina-avoid din yung hindi makakomply dun sa napag-usapan. So, bilang consideration, itong mga banks or other financial institution na nagpapautang dito sa mga companies, tinutulungan talaga nila para kahit papaano makarecover, makabangon. Yan. Okay? So, mamaya malalaman naman natin paano nga yun ginagawa. Okay? Ng mga financial institution or banks dun sa corporation or sa company. Okay? Na nakakaramdam o nakaka-feel ng financial distress na yan. Yan. Ano pa? The DR could either be a legal requirement or a mutual agreement between a financially troubled debtor. So yung pinasinasabi dito ang financially troubled debtor, ilalagay natin yung sarili natin dito. Okay? And its creditor. So yung creditor na sinasabi, either kung anumang financial institution yan or banks, di ba? To reorganize its liability, okay, reorganize its liability, di ba? As a more feasible alternative to foreclosure or liquidation. Kumbaga, tutulungan nga ng financial institution o ng creditor o ng bangko itong mga companies na ayusin natin. Sige, i-arrange natin itong liability para at least hindi ka masyadong mabaon. Di ba? Kesa nga naman mag-resort ito to foreclosure. Foreclosure, ibig sabihin yung mga naka-collateral, di ba, babatakin na, katulad nga halimbawa ng lupa or kung anumang real property, or mag-resort to liquidation o magsara na talaga yung company. Yan. So, di ba parang parang kasing halimbawa kung ikaw si bangko o kaya ikaw si financial institution, parang medyo nakaka-guilty rin naman sa part mo na isa ka sa mga nag-cause ng pagsasara ng business dahil nga hindi siya nakabayad, dahil hindi natin siya binigyan ng consideration. Yun. So ang concept kasi nitong debt restructuring na to, pagbibigay talaga ng consideration, di ba? Dito sa mga companies. Lalo na ngayon, di ba, yung maraming tinamaan ng pandemic. Yan. Di ba? So syempre, walang kita, di ba? Ngayon gusto namang mag-continue ng operation. Ngayon, paano kung may mga existing obligation or existing debt na talaga tong mga companies na to? Ngayon walang kita, di ba? Nagsara, nag-lockdown, walang maibayad. Yan. So dapat itong mga creditor or mga financial institution or banks na nagle-lend ng money or mga lenders natin, ibibigay talaga sila ng consideration. At yan yung tinatawag nating debt restructuring. Yan. Mamaya ma-appreciate nyo, ano kaya itong mga binibigay na consideration ng mga creditors or lenders dito sa mga companies na nag-undergo talaga ng financial distress pagdating dito sa pagbabayad ng utang. Yan. So, categories of debt restructuring. Yan. So, ano-ano ba yon? Number 1, yan, syempre, yung tinatawag na debt forgiveness. Yan. Ano yung ibig sabihin ng debt forgiveness? Pagbibigyan. Diba? I-waive yung ating utang. Yung number 2, yung tinatawag nating asset swap. Paano pag asset swap? Ano bang concept nito? Okay, although di-discuss natin in details. The payment through transfer of non-cash asset. So, papayagan ka na magbayad ng other than cash o yung mga non-cash asset. Okay, sa nga naman wala at all, di ba? So, kung may asset swap, pwede rin naman yung tinatawag na equity swap. At ano naman yung equity swap? Since wala nga maibayad ang company na cash, o hindi rin makapagbayad ng non-cash asset, ang gagawin, i-convert na lang yung obligation to equity shares. Diba?
So sa halip bayaran ng pera yung lender or yung creditor, bawa si bangko, eh magkakaroon na lang si bangko or si creditor or si lender ng shares dun sa company. Yan. Okay? Either, sabi daw, fully, yung buong utang, or kahit partial, yan. Kino-convert yung debt into equity. So, nagiging shareholder or magiging shareholder yung pinagkakautangan. And then of course, yung nangyayaring normal, di ba? We have the modification of terms. Binabago yung terms of original agreement. Okay. Halimbawa, nire-reschedule yung utang, yung payment, ine-extend, binibigyan ng grace period or nagkakaroon ng extension. Pwede naman 'yon. Or modification of interest or maturity value or both. 'Di ba? Pwedeng babaan yung interest rate, 'di ba? Tapos or babaan yung maturity value, yung mga ganon. Okay? Or exchange of debt instrument with substantially different terms. Yan, pwede rin yung mga ganyan. So, kung ano man tong mga nasa modification of terms, madi-discuss natin dito sa topic na to. Although, itong dito sa video lecture na to, itong 1, 2, and 3 lang yung pag-uusapan natin. Si 4, dadalhin natin dun sa part 2 ng debt restructuring video lecture. Okay? So, isa-isahin na natin ito per category at para malaman natin kung paano to ina-account. Okay? Let's go to ito muna, yung mga accounting for cost incurred. Yan. So yung mga costs arising from debt restructuring, ano ba ang magiging treatment sa kanya? So sabi dito, any transaction costs, di ba, incurred related to debt restructuring may be treated, okay, as adjustment to the amount recognized as gain or loss on extinguishment of debt. Yan. Kung ano man yung sinasabi nitong accounting for cost incurred, mamaya mas ma-appreciate natin dun sa problem solving. Okay? So yung ano bang magiging treatment dito sa transaction cost na to? Sabi dito, di ba? Either i-deduct kung siya'y gain, di ba? Or added to kung siya'y loss on the extinguishment of debt. Pag sinabi natin extinguishment of debt, okay, mawala yung obligation. Yan, di ba? Ma-recognize na siya dun sa ating libro or sa book of accounts natin or sa financial statement. Okay? Ayan. So, iisa-isahin na natin yung mga category kanina and then ipapakita natin dito paano ina-account or paano ang accounting dun sa per category. Okay, simulan natin dito sa debt forgiveness. Okay, ano ba itong nangyayari dito sa debt forgiveness na to? Okay, the extinguishment of a liability through forgiveness of the creditor. So pinagbibigyan, i-waive. Okay, sige, huwag ka nang magbayad, di ba? Talagang masasabi mo na lang diyan, di ba? Sana all talaga, ganun eh. Di ba? Na mawala yung obligation. Okay? So the carrying amount of the liability forgiven is simply recognized as gain on extinguishment of debt by the debtor. And saan daw makikita yung gain on extinguishment? Profit or loss or sa income statement portion. Okay? Under statement of comprehensive income. Tatandaan mo, di ba? Ang statement of comprehensive income may dalawang composition. Ano-ano yon? We have the income statement. Yeah. At saka we have the other comprehensive income. So, yun daw gain on extinguishment of debt. Diba? Kasi pinorgive eh. Parang nawala na lang eh. Diba? Pinagbigyan. So, dito daw sa income statement or sa profit or loss, makikita. Okay? So, tingnan natin dito sa sample problem. Ang tinatanong sa atin dito, ang requirement sa atin, provide the journal entry as of 2021 in the books of Himawari Company. Yan. Ang nangyari dito, pinagbigyan, nagkaroon ng debt forgiveness. Okay. So Himawari Company provided the following balances as of December 31, 2021. Okay, yung notes payable natin is 1 million and then syempre interest bearing ito kaya nga may accrued interest payable 100,000. On December 31, 2021, the creditor forgave
Okay, the accrued interest. So ito daw, ayan, binagbigyan ka. And 40% on the notes. So hindi dito sa portion na to, partial lang yung forgiveness. Kung binawasan yung 40%, sige, magbayad ka 60%. Kahit 60%, kahit yun na lang yung mabayaran mo. Kahit hindi na yung accrued interest at saka yung 40%. At least, diba, kahit pa paano may ma-receive kaysa none at all. Yan eh, di ba? Yan ang ano natin dyan eh. Yan ang thinking ng bank eh. At least may ma-receive akong 60% of the principal amount. Di ba? Kaysa zero at all. Yan. Kaya nagkaroon ng debt forgiveness. So, ngayon, sa part mo ng company na pinagbigyan yung utang, ano ang magiging accounting or journal entry mo for that? Okay, let's see. To record the debt forgiveness, okay, o syempre, yung notes payable, ide-debit mo kasi yung 40% of that ay ano, mawawala. Okay, so 1 million multiplied by 40%, 400,000 na wave, na wala. Okay? And then of course, the accrued interest payable of 100,000. A total of 500,000. Ang naging ano mo, gain on extinguishment of debt or extinguishment of the obligation. Saan mo daw ito makikita? Sa profit or loss. Yan. Or sa income statement. Okay, so ganun lang kasimple kapag merong ganun ang accounting for debt forgiveness. Okay? Let's now go to asset swap. So ano nga pag sinabi nating asset swap? Sabi dito, in an asset swap category, the liability is extinguished by delivery of ano daw? Non-cash asset by the debtor. So ang payment, ang nangyari, instead of cash, binayaran ng non-cash asset. But again, kay creditor, mas okay na yung magbayad kaysa wala at all. Diba? So syempre, ang gagawin naman ni creditor dito sa non-cash asset after ibayad sa kanya, syempre ibebenta niya. Yan, para ma-convert into cash. Okay? So sabi dito, gain or loss on extinguishment of debt is included in the, again, E&L. Okay? For the period is determined as follows. So paano kino-compute? Okay. Una, i-determine mo muna kung magkano yung carrying amount of the asset given. Siyempre, kung ikaw si company, meron kang non-cash asset na ipoprovide, magkano yung carrying amount na lang nun? So pag sinabi natin carrying amount, ibig sabihin, they say cost less accumulated depreciation or any accumulated impairment loss. Diba? And then less the carrying amount of the liability extinguished. Okay, magkano lang yung carrying amount ng utang. So any difference would result to either gain or loss on the extinguishment of debt. Either way, pareho yung presented sa profit or loss. Okay, so pakita natin sa problem solving. Dito, ang nire-require sa atin ng problem is what? To determine the amount of gain or loss. Okay, to be recorded in the statement of comprehensive income. Okay, so simulan natin. Shikadai Incorporated provided the following balances as of December 31, 2021. Magkano ang utang mo? Notes payable? 1.6 million. And since interest-bearing ito, merong accrued interest payable na 200,000. Ngayon, noong December 31, okay, si Shikaday daw ay nag-transfer kay creditor, yung nagpautang, ng ano? Lupa. Okay? At itong lupa, nakabook ito or nakalibro ito dito kay Shikaday ng 1.5 million. Okay? And then as of this date, the land has a fair value of 2 million. Yan. So ano ang magiging accounting treatment natin dito? Okay, tingnan natin sa solution. So sabi nga, 'di ba? I-compute muna daw natin yung carrying amount of the asset given. Okay, and then less carrying amount of the liability extinguished, and then we will determine whether there is a gain or loss on the extinguishment of debt. Okay, so how much is the carrying amount of the land? It's 1.5 billion. Kung mapapansin mo, inignore yung fair value na 2 million. Kasi nga, ang sabi, the accounting for this is you determine the carrying amount. And the carrying amount as of December 31 or during the extinguishment of the obligation or debt is what? 1.5 billion. Kaya nangyari, itong 2 million, ano nangyari? Okay? Ignore.
Yan. Okay? Yan. So, how much is the carrying amount of the liabilities extinguished? So, mawawala na yung utang na 1.6 and then accrued interest payable na 200, a total of 1.8 million. Ang pinalit mo lang worth 1.5. Diba, ang utang mo 1.8. So, there is a gain of 300,000. Okay, gain on extinguishment of debt. Yan. To record the transaction, of course, you have to debit this too. Kasi mawawala na nga siya. And then the carrying amount of land, which is the 1.5 million. Any difference? Gain on extinguishment. Saan makikita? Of course, sa P&L. Yan. Sa Statement of Comprehensive Income under P&L portion. Okay? Next. Diba? Ito yung last portion, yung equity swap. Bago tayo tumalon dun sa part 2. Diba? Nung debt restructuring. Paano naman tong equity swap? Sabi nga natin, di ba? Katulad doon sa asset swap, walang maibayad na pera ang binayad ng cash asset. Dito, walang maibayad na non-cash asset, walang maibayad na pera, ang binayad equity share. Kumbaga, kung ikaw si creditor at ako si company at wala akong maibayad sa iyo, sabi ko, "Hoy, ano ka na lang, i-issuehan kita ng shares of stock. Maging shareholder ka na lang. Yun na yung kabayaran ko dun sa utang ko." So, ang tawag doon, equity swap under debt restructuring. Okay? So, sabi dito, the liability is extinguished through issuance of own equity securities by the debtor to the creditor. Yan. Kumbaga, di ba, sa formula natin na ganito, ito, magiging ganun. Yan. So, mako-convert siya into equity shares. Ngayon, paano ang measurement? Yan. At saka paano mag-determine ng gain or loss? So, ito yung binigay sa atin. Initial measurement of the share capital issued. Okay. Less, of course, the carrying amount of the liability extinguished. So, any difference, gain or loss on the extinguishment of debt. Okay. And then sabi dito, any difference between the initial measurement and par value. Diba? Yung initial measurement ng capital stock. And then yung par value niya, any difference would be considered as share premium or additional paid-in capital. Okay? So, para mas ma-appreciate natin, let's show the problem. Meron muna tayo ditong important note pagdating sa equity swap. Okay? Provided by the IFRIC 9. Okay? So, sabi dito, initial measurement of share capital issued. Kasi nga, di ba, wala kang maibayad na non-cash asset, wala kang maibayad na cash, ang i-issue mo ay shares of stock. So, how to measure it initially? Anong sinasabi ng IFRIC 9? Sabi dito, when the equity instrument issued to a creditor to extinguish all or part of a financial liability, diba? The entity shall measure them in order of priority. Yan. So kapag daw yung liability may extinguish through issuance of share, okay, either yung buong liability or portion lang ng financial liability. Paano ang measurement? Number 1, fair value of the equity instrument issued. Okay? Yung fair value daw nung in-issue mo na shares of stock unless the fair value cannot be reliably measured. Ngayon, paano mo ma-measure reliably ang isang equity instrument? Diba? Syempre, kapag quoted yan sa active market, ibig sabihin, nasa stock exchange yan, di ba? Registered. Di ba? Makikita mo. Yun yung isang sa mga way para ma-determine natin yung fair value. Ngayon, the number 2 priority is the fair value of the financial liability extinguished. Yan. So, ang tatandaan mo lang dyan, anong unang priority? Siyempre, yung ibabayad mo. Yung fair value ng ibabayad mo na equity shares. Kung hindi mo yun ma-determine, then go to fair value of the liability extinguished. Yan. What if hindi available ang fair value? So, sabi dito,
non-availability of fair value, anong gagawin? So in the absence of fair value that would be initially assigned to a share capital issued, the carrying amount of the liability extinguished will be used. Okay, so wala si fair value ni equity instrument, hindi ma-determine. Hindi rin ma-determine ang fair value ng financial liability extinguished. O ID, ang gamitin mo, carrying amount of the liability extinguished. Yan. So kapag ganun na nangyari, there will be no gain or loss from the extinguishment of debt. Okay, wala ka daw i-recognize na gain or loss kasi ang ginamit mo is the carrying amount of the liability. Example, ang utang is 1 million, that's the carrying amount. Hindi mo ma-determine ang fair value ng equity instrument. Hindi mo rin ma-determine ang fair value ng financial liability. So 1 million mo rin siya i-recognize. Therefore, pag ganun, ay di no gain or loss. Okay? So, yeah. Diba? So dito sa problem na to, may dalawang hinihingi. Requirement 1, tinatanong sa'yo how much is the gain or loss to be recorded in the company's income statement. And then number 2, amount credited to share premium. Diba? So i-compare kasi natin yung fair value of the equity instrument versus the par value. Okay? Share premium from the extinguishment of the liability. Okay, let's read the problem. Genki Incorporated provided the following balances as of December 31, 2021. So may utang na 4.5 million with accrued interest payable of 300,000. Okay. On December 31, 2021, the entity issued a share capital with a total par value of magkano daw? 2 million. Both share capital issued and bonds payable are quoted in an active market. Yan. So may active market, therefore madedetermine yung fair value. Okay, yung share capital daw, magkano? 4.4 million. Okay, ang kanyang fair value. And then yung bonds payable is 4.7 ang fair value. Tanong, alin dito ang gagamitin mo? O di ba sabi, ang priority is the fair value of the share capital. Yan. Kung hindi mo ma-determine yan, ito gagamitin mo. Kung hindi mo ito ma-determine, ano gagamitin mo? O edi ito, carrying amount of the liability. So, ang priority, 4.4. Kung wala, 4.7. Kung wala, ito. Okay? Let's see the solution. Yan. So, number 1 scenario, gain or loss on extinguishment or number 1 requirement. Initial measurement of share capital, anong ginamit? 4.4 million. Ano to? The fair value of the shares. Yan. Diba? Kung wala yan, anong gagamitin? Fair value of the bonds payable. Kung wala pa rin, carrying amount. Okay, less carrying amount of the liabilities, 4.5 and 300,000. A total of 4.8. Okay? So, yung initial mong shares, ang fair value niya, 4.4 million lang. Yung utang mo, 4.8. So, nagkaroon ka pa ng gain on extinguishment of debt. Kumita ka pa doon. How much? 400,000. Okay? Dali lang ano? Next, pinapatanong sa'yo or pinapadetermine sa'yo how much would be the share premium kung meron man. So, share premium arising from the extinguishment of debt. Okay, magkano mga initially measured or measure? 4.4 million. How much is the par value? Par value natin, 2 million. So, share premium, 2.4 million. So, entryhan na natin. Diba? Of course, ide-debit natin yung mga liability na mawawala. Katulad ni bonds payable at saka ni accrued interest. So, mawawala na yan. Dalawang yan. And then dahil nag-issue ka ng shares, ang par value niya 2.0 million or 2 million. Diba? And then any excess ay credited to share premium. And then the balance is extinguishment or gain on extinguishment of debt. Yan. So ito yung par value ng issue natin. Any difference ay share premium. And then we recognize the gain on extinguishment of debt. Okay?
Yan. So I hope malinaw yung mga ano natin ha, yung mga na-solve nating problem. Ano-ano nga yun? Yung isa, forgiveness of debt. Okay? Yung isa, asset swap. Pinapalitan mo ng non-cash asset. And then ito, the equity swap. Kung saan, di ba, ang pinapalit mo ay shares of stock. Ngayon, meron mga important notes so kailangan lang nating tandaan pagdating dito sa equity swap. Okay? Ano-ano ba yun? Sabi dito, um, the entity shall not apply these rules to transaction in situation where, okay, ibig sabihin yung accounting for equity swap, hindi daw natin gagawin if, okay, sa mga ganitong situation. At tandaan nyo to ha, kasi mamaya baka lumabas sa problem. Number one, okay, yung nagpautang daw is also a direct or indirect shareholder. Diba? And is acting in its capacity as a direct or indirect existing shareholder. Sa madaling salita, okay, within the company ang nagpautang at shareholder din siya. Hindi third party, hindi bank, hindi lenders coming from outside. Okay? Sa madaling salita, shareholder existing na talaga itong nagpautang sa atin. Ngayon, ang ibabayad daw natin, di ba, ay shares of stock. O, hindi daw mag-a-apply yung rule, okay, to transaction kapag ganun ang situation. Okay? Number two, the creditor, yung nagpautang, and ikaw, yung nangutang, are controlled by the same party or parties. Okay? Under common umbrella daw kayo. Okay? Before and after the transaction. Ibig sabihin nun, before and after ng pag-utang, di ba? And the substance of transaction includes equity distribution or contribution to the entity. Halimbawa, isang corporation and then meron kang mga subsidiary. Si A, B, C, di ba? Tapos ito, dahil same under control sa'yo, pinautang ni C, si B. Di ba? Under same umbrella. Common control. Di ba? Yan. So, hindi rin daw mag-a-apply yung ganun treatment. Kasi nga, under ano kayo eh, under common umbrella kayo eh. Ang meron kasi ditong iniiwasan eh. Okay, yung pag-recognize natin ng mga share premium tapos within the company lang, di ba? Yan. And then number three, extinguishing the financial liability by issuing equity shares is in accordance with the original terms of the financial liability. Anong ibig sabihin nun? Okay, originally, okay, naandun na talaga sa agreement na mag-i-issue ka ng equity shares. Ang payment talaga ay equity shares. Kaya sabi dito, extinguishing the financial liability by issuing equity shares is in accordance with the original terms of the financial liability. Naandun na talaga sa agreement na pwedeng halimbawa, alternatively, kung hindi mo mabayaran ng cash, ang gagawin, magbabayad ng shares of stock. Naandun talaga sa original terms. Di ba pinag-uusapan natin dito sa debt restructuring ay ano ba? Di ba? Binabago nga natin yung agreement, yung original agreement. Ito, originally, naandun na talaga sa agreement. Therefore, yung mga pinagkagawa natin kanina sa equity swap, hindi daw mag-a-apply o yung rule ay hindi mag-a-apply. Okay? Pagdating sa mga ganitong situation. Okay, so tatandaan mo yun ha. Number one, yung nagpautang, shareholder talaga. Either direct or indirect. Or yung nagpautang, okay, at saka yung inutangan ay under the same umbrella. Controlled by the same corporation. Halimbawa, ito nga si parent corporation. Subsidiary. Tapos pinautang ni subsidiary si subsidiary din. Diba? Parang sister company ang nangyayari. Hindi rin daw mag-a-apply yung rule. And also, kung yun nga daw ay nasa original terms ng agreement. Okay, kasi nga ang concept natin dito, binabago nga natin yung original terms para nga makarecover si company. Okay, ito kasing nangyari dito, yung 1, 2, intercompany ano yan eh. Di ba? Or ito intra eh. Di ba? Intra-transaction kasi naandun sa loob.
'Diba? Ito naman, kahit sabihin natin na intercompany, okay, but within the same umbrella. Ito naman isa, nasa same original terms. Okay? So, yun. End tayo ng discussion dito sa part 1 ng debt restructuring. Yeah. Of course, pasalamatan naman natin yung ating mga resources, okay, or source material from Sir Millan, Sir Valix, and of course, Sir Asuncion, Ngina, and Escala. And then of course, yung mga photo na ginamit natin or photos na ginamit natin coming from Google.com. Ayun. So, thank you very much for listening and I hope panoorin mo yung second part ng debt restructuring video natin. Okay? Sige. Happy learning.